et libertés. Personne n'est harcelé pour ses opinions. La République démocratique du Congo ne compte plus de prisonniers de conscience. Nul ne ressent le besoin d'émigrer pour sauver sa vie ou préserver sa sécurité du fait de ses convictions politiques ou de ses associations particulières. S'agissant de la prise en compte du genre, même si nous ne sommes pas encore parvenus à la parité intégrale, je suis heureux de constater les progrès accomplis en République démocratique du Congo en la matière dans tous les secteurs. En faisant passer le taux de participation des femmes de 6% l'attractivité du pays aux investissements étrangers, non seulement le Zimbabwe, mais aussi l'ensemble de la région. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la priorité absolue de mon action est d'offrir une perspective de dignité à nos populations, de promouvoir la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et de lutter contre la précarité et l'exclusion. Et cette Assemblée qui veut réduire les inégalités et construire un monde plus inclusif peut être le porte-voix
el excelentísimo Igor Dodon, presidente de Moldova. Pido protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo Igor Dodon, presidente de la República de Moldova, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Stimate domnule președinte, excelențe, distins auditoriu. La acest început tumultos de secol. Totodată profit de această ocazie și pentru a scoate în evidență atât provocările stringente care stau în fața Republicii Moldova, cât și viziunea noastră privind posibilele căi de soluționare. Onorată asistență! Este bine cunoscut faptul că trăim timpuri în care amploarea și numărul crizelor de durată este în continuă creștere. Conflictele militare, schimbările climaterice, degradarea mediului ambient, consumul depășit al resurselor naturale și dezechilibrele economice, migrația forțată și cea încurajată, constituie amenințări reale în procesul de edificare a unei lumi prospere și pașnice, așa cum prevede Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Pe acest fundal, rolul Organizației Națiunilor Unite ca garant al păcii și securității internaționale, dar și în calitate de platformă globală de identificare a soluțiilor comune pentru provocările existente și emergente, este unul primordial. În context, exprimăm susținerea deplină Secretariatului General ONU pentru agenda de reforme ambițioase în desfășurare. Reconfirmăm de asemenea sprijinul nostru pentru diplomația preventivă lansată de către domnul Antonio Guterres, cu scopul de a preîntâmpina situațiile de criză și conflictele. La doar un deceniu distanță până la anul 2030, constatăm cu regret că sărăcia, foametea, inegalitatea și excluziunea socială
special de țările mici, asemenea chestiuni pot fi independenței, profilul țării mele include unele caracteristici de-a dreptul dramatice. În această perioadă, numărul nou-născuților s-a redus de 3 ori. Populația rămasă în țară este în descreștere cu 30%. Unii indicatori economici nici astăzi nu au revenit la nivelul anului 1990. Circa 1 milion de cetățeni, adică mai mult de jumătate din populația economică activă, muncesc peste hotare. Depopularea masivă a țării a devenit o problemă majoră și o amenințare reală asupra sustenabilității statului. Investițiile enorme ale societății noastre în capitalul uman și educarea forței de muncă, practic, nu au randament economic. Țara pierde competiția pentru forța de muncă, iar oamenii noștri creează plus valoare și achită impozite în altă parte. Originea acestor evoluții dezolante este firește una complexă. De la guvernarea proastă și corupția endemică din ultimii ani, până la rateuri în politicile economice sau interetnice. Dar de la această tribună a Organizației Națiunilor Unite voi releva unul din factorii de importanță majoră în opinia mea. Este vorba despre poziționarea, locul Republicii Moldova și altor state din regiune în puzzle-ul politicilor și intereselor strategice ale principalelor puteri mondiale. Îmi displace să utilizez termeni militari și cu siguranță nu este cea mai relevantă comparație, dar o asemănare cu termenul terra nullius din perspectiva confruntărilor geopolitice din regiune poate fi sesizată cu ușuranță. Trebuie să remarc faptul că, deși de la momentul înghețării conflictului militar pe Nistru, în anul 1992, pe teritoriul nostru nu a mai explodat niciun obuz, confruntările între mari jucători geopolitici pentru o mai bună poziționare în regiune nu au încetat niciodată. În toți acești ani nu a existat un consens între marile puteri privind Republica Moldova. Țara noastră este un stat polietnic și în virtutea evoluțiilor istorice din ultimele veacuri, preferințele geopolitice ale populației noastre sunt împărțite aproape egal între Est și Vest, între Federația Rusă și Occident. Această particularitate esențială, dar și constantă pentru mult timp înainte, a redus la zero efectele strategiilor neinspirate și chiar aventuriere de a atrage Moldova în alierea cu unii împotriva altora. De fiecare dată când politicienii noștri și elitele naționale s-au lăsat atrași în asemenea acțiuni, țara a avut scump de plătit. Mai întâi cu sânge și dezintegrare în urma conflictului armat din regiunea transnistreană. Apoi cu degradare economică și socială deja pe parcursul a câtorva decenii. Din păcate, de-a lungul tuturor celor 28 de ani de independență a Republicii Moldova, preferințele geopolitice diametral opuse au stat la baza scindării și dezbinării puternice a societății moldovenești. Fapt speculat cu multă abilitate de diferite forțe politice, exclusiv în interese străine poporului nostru. Iată de ce, în calitatea mea de președinte al Republicii Moldova, fac uz de orice oportunitate pentru a solicita recunoașterea și respectarea de facto a statutului de neutralitate a țării mele. Statut consfințit în Constituția țării, iar noi nu vrem să mai fim tratați ca teritoriu neutru. Aceasta este altceva decât un stat neutru. Orice tentativă de a pune la îndoială acest statut este un act neprietenos la adresa poporului Republicii Moldova. Ori, asemenea abordări aprofundează și mai dramatic tensiunile interne din țară. Mai mult decât atât, acestea compromit orice șansă de a avansa pe calea rezolvării diferendului transnistrean și implicit de a spori gradul de securitate în toată regiunea. Obiectivul și prioritatea noastră absolută de soluționare a problemei transnistrene este realizabil doar în condițiile păstrării statutului de neutralitate militară a Republicii Moldova. De la această tribună, de mai multe ori au răsunat apeluri de retragere a militarilor și munițiilor străine ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să salut ultimele inițiative ale Federației Ruse de reluarea procesului de distrugere a munițiilor străine stocate în regiunea transnistreană a țării mele. Idei lansate în cadrul recentei vizite Moldova a ministrului rus al apărării Șoigu și în cadrul vizitei oficiale a ministrului moldav de externe Popescu la Moscova.
Acest pas important, în premieră din 2003 încoace, poate deveni crucial în atingerea unui consens geopolitic pentru soluționarea politică a diferendului transnistrean și sporirea securității regionale. Spre deosebire de alte conflicte înghețate, cazul celui transnistrean nu comportă implicații interietnice, religioase sau de altă natură. Mai mult chiar, actualmente nu există ură între oamenii simple de pe ambele maluri ale Nistrului, care interacționează zilnic, în mod pașnic și prietenos. Politicile mioape promovate de liderii momentului, agravate și de efectele dezmembrării fostei Uniunii Sovietici, la începutul anilor 90, au generat disensiuni în societate. Elitele naționale din acea perioadă nu au fost suficient de abile pentru a face față provocărilor, iar situația a degenerat în conflict armat. Actualmente, se atestă o deschidere din partea populației simple de a identifica soluția reciproc acceptabilă. Progresul din ultima perioadă, materializat prin proiecte cu caracter umanitar, economic și social, a întărit această doleanță. Luate împreună, aceste aspecte constituie, în opinia noastră, o bună premiză pentru marile diplomații de a contribui decisiv la soluționarea acestui conflict înghețat și de a crea un precedent pozitiv pentru soluționarea a altor zeci de asemenea cazuri pe întreg mapamondul. Folosindu-mă de ocazie, vreau să exprim gratitudine tuturor participanților la conferința permanentă pentru problemele politice în cadrul procesului de negociere pentru reglementare transnistreană, cunoscut ca formatul de negocieri 5+2. Reafirm încrederea noastră că acest format este cel mai recomandat pentru a se totodată și pe identificarea posibilităților de acordare a suportului din partea partenerilor noștri externi pentru perioada post-soluționare a problemei transnistrene. Doamnelor și domnilor, din 8 iunie 2019, Republica Moldova este guvernată de o coaliție parlamentară formată din partide politice care reprezintă marea majoritate a populației țării. Este un caz unic pentru Republica Moldova, când două forțe politice cu doctrine și preferințe geopolitice diametral opuse acționează în comun pentru a guverna și soluționa
безопасность республики. Quiero dar las gracias al excelentísimo Igor Dodon, presidente de la República de Moldova, por la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al jefe de Estado. Ahora continuaremos el debate general. La Asamblea escuchará un discurso del vicepresidente de la República de Côte d'Ivoire, Su Excelencia Daniel Kablan-Duncan. Pido protocolo que acompañe a Su Excelencia. Tengo el gran placer de dar la bienvenida al excelentísimo Daniel Kablan-Duncan, vicepresidente de la República de Côte d'Ivoire, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Gracias, señor presidente. Excellence, Monsieur le Président Tidjani Mohamed Bandé, président de la 114e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, honorables délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, je voudrais vous adresser, au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies.
et vous souhaiter plein succès dans la conduite de votre mandat. Cette élection est un réel motif de fierté, aussi bien pour votre pays, le Nigeria, que pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et au-delà, pour tout le continent africain. Nos félicitations vont également à l'endroit de votre prédécesseur, Madame Maria Fernanda Espinosa Graces, notamment pour sa conduite remarquable des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale, qui fut un franc succès.
là l'un des plus grands défis pour les générations présentes et futures.
La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. Pido protocolo que acompañe a su excelencia. الإسرائيلية رغم أنها أراضٍ فلسطينية محتلة. نحن نرفض هذا الإعلان رفضاً قاطعاً، وإن ردنا على ذلك هو أنه في حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية على ذلك فإن جميع الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية، وذلك انسجاماً مع قرارات سابقة كنا قد اتخذناها، وسيكون من حقنا الدفاع عن حقوق من يأخذ منكم أرض بلادكم ويقضي على وجودكم فيها، ما هو رد فعلكم؟
لقد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان وهذه العنجهية الإسرائيلية. آن الأوان لتنفيذ قرار واحد مما اتخذتموه من أجلنا، قرار واحد، وإلا لا فائدة من كل هذه القرارات. لقد كنت أتمنى أن آتي إليكم هذا العام لكي نعلن سوياً انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلاد فلسطين، لكنني مع الأسف أقف أمامكم اليوم حاملاً ذات الهموم والأوجاع التي يكابدها شعبي، الذي لا يزال رغم كل ما يتعرض له من ظلم والقهر والاحتلال يتمسك بالأمل أن ينال حريته واستقلاله أسوة بجميع شعوب العالم. وأسألكم مرة أخرى، ألم يحن الوقت لخلاص الشعب الفلسطيني وانعتاقه من هذا الظلم والقهر والاحتلال؟ ألم يأتي الوقت؟ أرجو أن تسألوا أنفسكم. سيدات والسادة، لقد منحت جمعيتكم الموقرة دولة فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، ونحن نقدر لكم هذا الموقف القانوني والأخلاقي، ونشكر لكم موقفكم من مطالبنا العادلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيد استقلاله التام والكامل على حدود 4 حزيران 67 مع الحل العادل والشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين طالت معاناتهم. نشكركم على مواقفكم، نتمنى أن تطبق هذه المواقف، أن لا تبقى حبراً على ورق، أن تجد طريقها للتطبيق. كما نتوجه بالتحية والتقدير لجميع الدول والشعوب التي تستمر في تقديم الدعم والمساندة لشعبنا ودولتنا سياسياً واقتصادياً من أجل إنهاء الاحتلال وبناء مؤسساتنا الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى أن يتم حل قضيتهم وفق القانون الدولي حلاً عادلاً وشاملاً. أسست الأونروا في عام 49 لتساعد الفلسطينيين لتحل مشكلتهم، ومع ذلك مع الأسف هناك من حاول أو قطع كل المساعدات عنهم، مع أن مهمتهم لا زالت قائمة ولم تنتهي. إننا نفتخر بأن دولة فلسطين وبرغم كل عقبات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف خلفه قد أصبحت عضواً كامل العضوية في أكثر من 110 منظمة ومعاهدة دولية، كما حصلت على اعتراف 140 دولة حول العالم. وترأست هذا العام مجموعة 77 زائد الصين، وتواصل تحمل مسؤولياتها بكل جدارة على المستويين الإقليمي والدولي كعضو مثابر وبناء في الأسرة الدولية، وتستحق أن تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ومؤسساتها كافة. أعتقد أنها بعد كل هذا تستحق، ولا أدري أن أعطى سبباً واحداً أننا لا نستحق هذا. السيدات والسادة، لقد قبلنا بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وسعينا ولا زلنا من أجل السلام العادل والشامل.
لكن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به والسلام الذي نسعى إليه أصبح في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 93 إلى الآن. إن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتقكم. إسرائيل لم تحترم أي اتفاقية. نتمنى منكم أن تجبروا أن تدفعوها لاحترام الشرعية الدولية. السيدات والسادة، في القدس حرب عنصرية مسعورة تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني، من مصادرة وهدم البيوت إلى الاعتداء على رجال الدين، إلى طرد المواطنين من منازلهم، إلى محاولات المس بالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة. إصدار القوانين العنصرية، القانون القومي الذي انتهى بعهد جنوب أفريقيا السابقة. منذ هذاك الوقت انتهى الأبارتايد وانتهى التمييز العنصري. الآن هناك قانون في إسرائيل اسمه قانون القومية يفرق بين الناس على حسب دينهم وجنسهم، والعالم يبقى ساكتاً. ومنع المواطنين من الوصول إلى أماكن العبادة. إنني أحذر من هذه السياسات والممارسات الطائشة وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات خطيرة لا تحمد عقباها. نتائجها هي حرب دينية، ستكون هناك حرب دينية. هذا الأمر الذي نريد أن نتفاداه. إسرائيل تمارس كل شيء من أجل الوصول إلى الحرب الدينية. السيدات والسادة، تقوم إسرائيل منذ عدة أشهر باقتطاعات تعسفية من أموالنا ومصادرة جزء منها، الأمر الذي زاد من معاناة شعبنا، حيث لم يعد بمقدورنا أن نفي بالتزاماتنا المالية تجاه مواطنينا، وفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا في ظل قلة الموارد وإحجام بعض الجهات والدول عن الوفاء بالتزاماتها لنا. إن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسوف يواصل صموده على أرضه، وسوف نقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية. هذا حقنا المشروع، وهذا واجبنا الوطني الأخلاقي. وليعلم الجميع أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد. لا تظن إسرائيل أنها بالاحتلال تأتي بالسلام لها، لا يمكن أن يحصل هذا. أيها السيدات والسادة، إنما يدعو إلى الأسف ويثير الدهشة والاستغراب أن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي عضو دائم في مجلس الأمن، وبدل أن تصون السلام والأمن الدوليين وتحترم قرارات الأمم المتحدة وتساند العدوان الإسرائيلي علينا وتتنكر لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، بل لقد أقدمت على إجراءات غير قانونية غاية في العدوانية عندما قررت الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقلت سفارتها إليها في استفزاز صارخ لمشاعر مئات ملايين المسلمين والمسيحيين الذين تمثل القدس جزءاً من عقيدتهم الدينية. ستبقى القدس رغم كل هذه الإجراءات عاصمة أبدية لفلسطين، شاء من شاء
وأبى من أبى. ولم تتوقف الإدارة الأمريكية عند هذا الحد، بل أقدمت أيضاً على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن دون أي سبب. وادعى مسؤولون فيها وبالذات سفيرها في تل أبيب أن المستوطنات الإسرائيلية في أرضنا المحتلة شرعية. هكذا قرر أن تكون هذه الأرض ليست محتلة، وإنما هي أرض لإسرائيل تستطيع أن تبني عليها ما تشاء. هكذا أراد وهكذا قرر السفير الأمريكي في تل أبيب، وعلينا أن ننصاع. لا، إن كلام الولايات المتحدة وسفرائها ليس قدراً علينا إطلاقاً. بالإضافة إلى قيامها بقطع المساعدات عن وكالة الغوث اللاجئين الأونروا في عمل غير أخلاقي وغير إنساني، ثم تأتي لتتحدث عما يسمى بصفقة القرن وتلوح بحلول اقتصادية وهمية وواهية بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام. أنا أتحدى أمريكا أن يكون لديها شيء اسمه صفقة القرن في جيبها غير الذي أعلنته، وما أعلنته كله مرفوض مرفوض مرفوض. لقد شجعت هذه السياسة الأمريكية حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعة بيننا وبينها والتراجع عن جميع الالتزامات تجاه السلام، ما أفقد عملية السلام كل مصداقية ودفع قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح، وجعل أصواتاً عدة تتساءل إذا كان حل الدولتين لم يعد ممكناً، هل يمكن حل الدولة الواحدة التي يعيش فيها الجميع على قدم المساواة؟ بدأ الناس يتساءلون ويسألون ويرون بأم أعينهم أن إسرائيل تأكل الأرض لتنهي حل الدولتين، فسألوا هل حل الدولة ممكن؟ أنا شخصياً أقول نعم، أنا مع حل الدولتين فقط، ويجب أن يتم هذا الحل. هذه هي الشرعية الدولية، هذه هي القرارات الدولية، هذا آخر قرار وافقت عليه أمريكا في مجلس الأمن رقم 2334. أنا أريد أن يطبق هذا القرار ولا شيء غيره، ولا أريد دولة واحدة أو نصف دولة أو أبارتايد أو غيره، وكل هذه المشاريع لن نقبل بها. نريد حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية. نحن من جانبنا لم نضيع فرصة لإنجاح أي مفاوضات. إحنا في كل مناسبة أيدينا ممدودة دائما للمفاوضات، ولكن أتحدى مرة واحدة السيد نتنياهو أن يكون قد قبل بمفاوضات معنا سرية علنية ثنائية غير ثنائية. أتحدى مرة واحدة أن يكون قبل. تلقينا دعوات أنا وهو منذ أكثر من دولة لكي نلتقي على أرض هذه الدولة من أجل بدء مفاوضات، وهو يرفض. وآخر هذه الدعوات كانت من روسيا، 3 مرات دعتنا روسيا وهو يرفض. فنحن نقول عندما يقولون نحن لا نريد السلام، لا نريد المفاوضات، أنا أقول يدنا ممدودة دائما للسلام، لأننا مقتنعون أن السلام لن يأتي إلا من خلال المفاوضات والمفاوضات فقط. ومع كل ذلك فإنني أيها السيدات والسادة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحتها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018 قبل سنة وشوي، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية
كافة الرباعية الدولية والدول، بعض الدول أوروبا ودول العربية، يمكن أن تشارك جميعها في هذا المؤتمر من أجل إيجاد حل، بما فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والرباعية الدولية، لكي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع. هذا ما نطالب به، وبصراحة نرفض رفضاً قاطعاً أي مفاوضات ترعاها دولة واحدة معروفة مين هي الدولة، سواء كانت أمريكا أو غيرها. نحن نرفض رفضاً قاطعاً. الأمم المتحدة هي التي ترعى، أما دولة أمريكا أو غيرها ونعتبرها منحازة، نقبل بالرباعية الدولية وأي دول إضافية معها. أما دولة لحالها أمريكا أو غيرها، يعني لو جاءت أي دولة وقالت أنا أريد أن أحل المشكلة وحدي، لن نقبل، وبالذات لن نقبل وساطة أمريكا لوحدها. أيها السيدات والسادة، لقد آمنا منذ البداية بالديمقراطية أساساً لبناء دولتنا ومجتمعنا، وثبتنا ذلك في دستورنا ومارسناه على أرض الواقع. فأجرينا انتخابات في 1996 و2005 و2006، ولكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس في 2007. منذ 2007 للآن ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات. على كل حال، عند عودتي إلى أرض الوطن سأدعو لانتخابات عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسنحمل من يعترض على هذه الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ. أيها السيدات والسادة، نحن موقفنا ثابت من محاربة الإرهاب. نحن نقول بكل مناسبة مستعدون أن نتخلى عن كل شيء، لكن لا يمكن أن نتخلى عن محاربة الإرهاب. نحن عقدنا 83 بروتوكول مع 83 دولة بما فيها الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب الدولي. وبهذه المناسبة وبمناسبة الاعتداء الغاشم على مدينة الظهران ومؤسسات البترول في السعودية، فإننا ندين هذا الهجوم ونقف إلى جانب السعودية ونؤيدها في موقفها. ختاما، أتوجه بالتحية والافتخار لأبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي أرجاء العالم كافة، وأقول لهم إننا على يقين بأن هذا الاحتلال شأنه في ذلك شأن الاحتلالات السابقة، زائل لا محالة. هناك بلاد كثيرة تعرضت لاحتلالات بما فيها أمريكا، احتلت من عدد من الدول وذهب الاحتلال. دول أوروبا، حروب كثيرة، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، ونحن نقول الاحتلال الذي عندنا زائل وسيزول إن شاء الله كما زالت كل الاحتلالات السابقة، وسنستمر بالمطالبة بحقوقنا، وما ضاع حق وراءه مطالب. تحية لشهدائنا الأبرار وأسرانا وعائلاتهم الصامدة الصابرة، ونقول لهم لعائلات الشهداء سنحمي حقوقهم مهما كلفنا ذلك من ثمن. لن أخضع لما طلبته إسرائيل، لن أخضع. لو بقي عندي قرش واحد سأدفعه لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، ولن أمنع هذا عنهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
En nombre de la Asamblea General deseo dar las gracias al excelentísimo Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, por la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al jefe de Estado. The Assembly will hear an address by Her Excellency Sahle-Work Zewde, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. I request the protocol to escort Her Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations Her Excellency Sahle-Work Zewde, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and to invite her to address the Assembly. ክብርት ፕሬዚዳንት እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። የ74ኛው ጉባኤ ፕሬዝዳንት፣ የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ፣ የሀገራት እና የመንግስታት መሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ክቡር ፕሬዝዳንት
በዚህ ወር በካይሮ ተገናኝተው የነበረ ሲሆን በመስከረም መጨረሻ እና ጥቅምት መጀመሪያ ላይ ደግሞ በካርቱም ተመልሰው ይገናኛሉ። የቴክኒክ ባለሙያዎቻችን ሳንሳዊና በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ምክረ ሐሳብ እንዲያቀርቡ ልናበረታታቸውና ሙሉ ድጋፋችንን ልንሰጣቸው ይገባል። ሁልጊዜም እንደምንለው በአባይ ወንዝ ላይ ከትብብር ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ሁላችንም የተፋሰሱ ሀገራት አሸናፊ የምንሆንበትና ትብብርና የጋራ ተጠቃሚነትን ማስፈን ያስፈልገናል። ክቡር ፕሬዚዳንት፣ የዘላቂ ልማት አጀንዳዎቻችንና የፓሪሱን የአየር ንብረት ለውጥ ስምምነትን ለመተግበር ቁርጠኞች ነን። ከራሳችን ልምድ በመነሳት ሰላምና ጸጥታን ማረጋገጥ፣ ድህነትን መቀነስና ብልጽግናን ማረጋገጥ ሊሳኩ የሚችሉ ተግባራት እንደሆኑ እናውቃለን። ዓለም ምድራችንን ለመጠበቅ የሚያስችል ሀብትና አቅም አላት። ነገር ግን ጊዜው እየረፈደ ነው። ማንም የዚህ ሂደት አካል ሳይሆን እንዳይቀርና የሥራ ዕድል ፈጠራ፣ ልማት እንዲሁም ሰላምና ጸጥታ አስፈላጊ የሆኑ ፖሊሲዎችን ለመቅረጽ የገባነውን ቃል መተግበርና መፈጸማችንን ማፋጠን ይገባናል። ከሁሉም በላይ የሁላችንንም ፍላጎቶችና ስጋቶች ለማካተት የሚያስችልና የጋራ ጸጥታና ብልጽግናን ለማረጋገጥ ወደፊት የሚወስደንን ዘርፈ ብዙ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ መፍጠር መስራት ይኖርብናል። አመሰግናለሁ። Republic of Ethiopia for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the head of state. Del presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea, excelentísimo Donald Tusk. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Tengo el agrado y el placer de dar la bienvenida al señor Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Dear colleagues and friends, in the last 5 years, I have had the honor to represent the European Union as the President of the Assembly of Heads of its States and Governments. In this capacity, I have also come to the United Nations. Please allow me, in my speech today, my last one here, not to elaborate in detail on our challenges, and to start with a more general reflection inspired by words spoken here 2 days ago. Words suggesting an immanent conflict between patriotism and globalism.
I do not agree with this opinion. It is false and dangerous, even if it has many followers and powerful propagators. The very idea of the United Nations, just like that of the European Union, is de facto a heroic attempt to overcome such thinking. The patriotism of the 21st century must also have a global dimension, if it is not to become, as has many times been the case, a common national egoism. The history of our nations shows how easy it is to transform the love of one's homeland into a hatred towards one's neighbors. How easy it is to transform the pride of one's own culture into a contempt for the culture of strangers. How easy it is to use the slogans of one's own sovereignty against the sovereignty of others. I know that the word globalism doesn't sound attractive. Personally, I prefer the word solidarity, so important for me and for my nation. In my political vocabulary, globalism and solidarity mean the same thing. And I am not talking about some naive ideology or abstract linguistics, but about concrete challenges and a chance for pragmatic solutions. I love Gdańsk, the town I come from. I love Poland, my country, and I love Europe. But even if we live in the most beautiful and most modern European city, our life can change into hell if we do not find here at the United Nations adequate solutions to global threats, such as armed conflicts and terrorism, nuclear proliferation, or the destruction of our environment. Without the readiness to establish rules on a global level, and later to consistently respect them, local communities, nations and states, and even continents will remain helpless in the face of those threats. Let us focus for a short while on one of the threats, the destruction of our environment, which has been at the center of attention in the last days here in New York. I have no doubt that we are in an environmental emergency. Microplastics are spreading in our oceans. Up to 200 species become extinct each day. I myself have witnessed the collapse of ice walls in Greenland and the melting glaciers in the Pamir in Tajikistan. And we have just discussed here the crisis in Amazonia, as we have done for the last few decades, unfortunately with limited results. We are fast approaching a point beyond which we will only be able to mitigate climate change rather than reverse it. The European Union will continue doing everything possible to confront this threat. Europe is showing leadership in implementing the Paris Agreement, and we hope to win the race to become the world's first carbon-neutral continent. In 2017 alone, the EU and its member states spent 20 billion euros helping developing countries tackle and adapt to climate change. But the natural environment of man, which requires protection, is not only the oceans, the air and the forests. It is also the truth in public life, freedom, rule of law, and international solidarity. To protect the truth, it is not enough to accuse others of promoting fake news.
frankly speaking, it would be enough to simply stop lying. Today, too many politicians use lies as a permanent method to maintain power. To protect freedom, it is not enough to talk about it in speeches. You have to defend the rights of an individual everywhere and every day. You have to defend the freedom of speech and the free press. And you have to stop flirting with dictators and authoritarian regimes. To protect rule of law, you really have to accept that law should be above power, not at its beck and call. If you want to follow the principles of international solidarity, you always have to help the weaker if they are attacked by the stronger and the ruthless, like in the case of Ukraine, for example. If the powerful of our world do not understand this, they will go down in history not as leaders, but as fake leaders. And rightly so. Thank you very much. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al excelentísimo Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea, por la declaración que acaba de formular, y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará el discurso del excelentísimo Cabdullaahi Mohamed Farmaajo, presidente de la República Federal. Al excelentísimo Cabdullaahi Mohamed Farmaajo, presidente de la República Federal de Somalia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Mr. President, honorable head of states and governments, dignitaries, and ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to address you on this 74th session of the United Nations General Assembly. It's indeed my sincere belief that the General Assembly is vital in galvanizing multilateral efforts and actions for poverty eradication, quality education, climate action, and promoting inclusivity in all its forms to advance our global agenda for people-centered development, for common progress and prosperity. We in this Assembly, more than ever before, must realize and work towards ensuring no one or nations is left behind in the pursuit of progress and prosperity in this age of interdependence and interconnectivity. The Government of Federal Republic of Somalia warmly welcomes this year's theme for the General Assembly, which reminds us all on the importance to double our efforts
through greater international cooperation to ensure we as a nations individually achieve the sustainable development goals for reducing poverty, improving the quality of education, addressing the adverse effects of climate change, and promoting partnership and inclusivity in all our actions at home. Partnership in all their forms are a must if we are to overcome the greatest common challenges of our time, including security, poverty, climate change, and sustainability. In this globalized world, no nation, no matter how strong or prepared, can individually stand alone against the tide of global challenges which require a common action and coordinated multilateral responses. We must strive to create the condition for individual fulfillment and common prosperity in line with the vision of Sustainable Development Goals. I'm grateful to be here with our valuable partners, of whom many are represented in this great assembly today, for the constructive role they are playing in Somalia's successful journey to full recovery from a very difficult past. We are also grateful for the role of the United Nations has and continue to play in Somalia's development journey on the ground. We are committed to working with the United Nations to advance our inclusive national development agenda. Indeed, Somalia is a great example of the importance and success of the international multilateral system, as it has been benefited from the support of both the United Nations and its member states bilaterally. Somalia's road to recovery, led by its resilient people and government, has come a very long way, and yet we cannot be blind or remain silent on the discontent with the rise in inequality, poverty, and division caused by unfair globalization, which has become dominant in the world today. Without doubt, inclusivity in all its manifestations must come to the fore if we are to succeed in galvanizing multilateral efforts for global security, poverty eradication, quality of education, and climate action alongside the other development priorities. Mr. President, Somalia is also playing a key role in the Horn of Africa's socio-economic development, and we are confident that the cooperation between the Horn of African countries will enhance economic development, political stability, social, cultural connectivity, and most importantly, security cooperation among the countries in the region. Horn of Africa region offers unrivaled opportunities for economic development and growth for its people if we can further strengthen the political, social, and economic ties between our countries, people, because we have many friends who are supporting us all along the way for the interest of peace and security in the wider world, and we thank them. While Somalia promotes economic integration in the region and encourages its business community to invest in countries in East Africa and beyond, Somali communities continue to invest in the Republic of Kenya, which indeed contributes to the growth and economic prosperity. Somalia and Kenya are neighbors on the Indian Ocean coast of East Africa who enjoy peaceful and friendly relations. We owe much to Kenya for their steadfast support for Somali's people over the years. While our overall relations are excellent, our maritime boundaries has never been delimited and is the subject of disagreement between our two sister states. Bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past. In order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law, Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice, the highest legal authority of the United Nations. We are very pleased that the court found that it had jurisdiction to resolve the dispute
and that is scheduled final hearing on the merit of the case for the first week of November this year. Somalia, as a member of the United Nations and a party to the statute of the court, is committed to seeing this judicial settlement process through to its end. Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court. As a matter of international law, the court's judgment will be binding on Kenya as well. And we trust that when that judgment is issued and the boundary is established, a lasting settlement of this long-lasting dispute will finally be achieved. In addition, on September 3, 2019, Peace and Security Council concluded that African Union is not empowered to intervene this case before the court. Mr. President, I would like to further report that at the margin of the 74th United Nations General Assembly in New York, and exactly on Tuesday night, September 24, 2019, President al-Sisi of Egypt, who is also the current chairman of the African Union, convened and chaired a meeting between me and the President Uhuru of Kenya, the meeting which was very fruitful. We agreed to restore our good brotherly relationship, strengthening the diplomatic and political cooperation. We further agreed to leave the maritime dispute between the two countries to be resolved by the International Court of Justice. Somalia is committed to maintain good relationship with Kenya. Mr. President, the Somali government is strongly committed to its ambition and enabling peace building and state building agenda, and we are making clear strides toward achieving inclusive politics, strengthening democracy, and constructing the very rights-based national institutions that are the pillars of strong societies. I am proud to report that we have held successful regional elections in some federal member states in the build-up to the planning national parliamentary and presidential election in 2021, and we are determined to facilitate the success of this process through an inclusive electoral bill, which voter registrations and better public awareness of the importance of inclusive politics and national progress. From all this, it's clear that Somalia is a historical example of reform, resilience, and people-driven progress and recovery. Today, our national discussions focuses on how to deliver inclusive politics, public services, financial and economic reforms, growing the economy, good governance, advancing regional cooperation, and how to finally defeat the threat of Al-Shabaab terrorism organizations with our valuable partners at home and abroad. Security has been our government's focus and greatest public expenditure since taking office, because everything else, including poverty eradication, quality education, climate action, depends on it. We, alongside our international partners, are working tirelessly to rid the last pocket of violent extremism and their terrorist activities from Somalia. This task is by no means easy because of the violent, cowardly, and opportunistic guerrilla tactics Al-Shabaab terrorist uses, including bombing innocent civilians and private businesses. However, with our holistic strategy of de-radicalization, successful military offensives, the recovery of territory from Al-Shabaab, and the strengthening of Somali National Army and security capabilities, we are confident that our joint efforts with AMISOM and other international partners will bear fruit for Somalia, its people, and for the region and the global stability. We are building a well-trained armed force and right-based security and accountable institutions to take over the responsibility of securing Somalia. Our government, in partnership with AMISOM and other key international supporters, is working hard to achieve this through transition plan,
in line with the national security architecture. In this regard, I wanted to thank the brave Somali Security Force, men and women, all the troop contributing countries of African Union, with AMISOM and all our international partners that support the security operations in different and important ways. By no means are these comprehensive reforms easy, but with commitment and absolute determination, we have biometrically registered all the Somali National Army and the human resources audit of the wider security sector in its entirety will be completed shortly. The biometric registration enabled the government to eliminate ghost workers, assess operation readiness of the security personnel, and make cost saving that will be used elsewhere to further strengthening security for the Somali people. I'm convinced that Somali's successful security sector reforms will provide us with the best possible security apparatuses to safeguard the well-being and unleashed on education, and most certainly galvanizing our multilateral efforts for any development anywhere must start with national and international support for education in all its forms. In Somalia, a key symbol of our national recovery has been the enormous expansion of education provision across the public and private sector in all stages of learning. We fully understand the need to encourage, support, and build on the existing public-private partnership model of education delivery with strong oversight by the federal government. Despite our difficult past, today the design and delivery of quality education and its governance and delivery framework is the most crucial education objectives we set as a government. This is critical for our young generation to catch up and even perhaps leapfrog in order to compete in globalizing economy and benefit from and contribute to achieving the Sustainable Development Goals by 2030. Given the importance of quality education to Somalia's peace building and state building processes, as well as its overall development, our government has embarked on an ambitious reform program which aims to expand access to education for our children, adolescents and youth, including those from marginalized community, the disabled, and girls and women. We are focused very clearly on improving the quality of learning outcomes, especially at early grade levels for all learners. We are also committed to increasing enrollment rates, ensuring the market relevance of learning opportunities to sustainably grow the economy in creating much-needed jobs and injecting further confidence in our people and country's prosperity and prospects. On the practical note, the Somali government is in the process of developing an inclusive and relevant national curriculum alongside rehabilitating all public schools while working hard to establish technical vocational schools and invest in the next generation of teachers and leaders in our schools. For the 5th year in a row, Somalia held the national exam successfully, and most of our students, including those that had disabilities such as blindness, participated and succeeded. We are proud of them. We are proud of them all, and will continue to improve their learning opportunities and employment prospects through better policies, stronger partnerships, accessible facilities, and educational leadership. To strengthen quality education globally, we must all share good practices, transfer successful policy, and make the necessary link between education, opportunities, and international peace, security, and development. Mr. President, Somalia is very committed to improving the status of the country's environment and to promoting community resilience for both present and future generations. Somalia has taken major steps in instituting environmental management authorities
to implement changes on the national level. The establishment of the Directorate of Environment and the Climate Change within the Office of the Prime Minister, for example, is a step in the right direction, and we are confident that the Directorate will effectively lead the development and implementation of the environmental regulations and policies. This is evidence of our commitment to climate actions for a better, cleaner, and inclusive, prosperous environment. Indeed, climate change threatens to increase the frequency and severity of environmental impacts, and Somalia and the country with a long-standing coastline in continental Africa is already experiencing the effects of rising sea levels and rising average temperature that's exacerbated by the effects of degraded land and deforestation. The 2017 drought in Somalia had significant impact on the environment, economy, and natural resources sector, with ecosystem losses that damages estimated at an equivalent of more than $600 million US. The loss in productivity of the natural capital indicates difficult times ahead. Resources have been decimated and destroyed in some regions of the country. This has directly and indirectly affected the lives Due to this vulnerability, Somalia's economy could take much longer to recover, given that it's continued to suffer the repetitive occurrences of climate-related hazards. The drivers of vulnerability and fragility in Somalia are complex and therefore requires comprehensive and long-term solutions for integrating sustainable natural resource management and a global environment agenda in Somalia's recovery and national development plan. The lesson from our experience is that climate change or climate action is urgently needed to reverse the catastrophic environmental damage which pose an existential threat to our collective future. Mr. President, let me assure you that my government is fully committed to the outcome of Paris Agreement and equally other multilateral environmental agreements which protect our planet and safeguard the future for all. In this regard, we strongly urge the full implementation and enforcement of United Nations Security Council Resolution 751, which requires all member states to take all necessary measures to prevent the direct and indirect import and export of charcoal from Somalia. This will not only save the environment, but deny the international terrorists as a source of terror financing, which they depend on to hurt the innocent and most vulnerable people in our society. Mr. President, poverty is one of the greatest pain a human, a people, a nation can suffer. The government of Somalia is working hard with its people to build a more sustainable future free from poverty with strong social protections. Today we are on the verge of completing an inclusive 9th National Development Plan, which will guide the national strategic policy and framework for eradicating poverty in Somalia. The process of conducting the National Development Plan was inclusive, participatory, and it promotes accountability, transparency, and common responsibility for future implementation. Our approach to eradicating poverty is to create economic opportunity for our people, and to do this, we are engaged in ambitious and successful fiscal and economic reform programs guided by International Monetary Fund, the Staff Monetary Program, to achieve debt cancellation by early next year through the High Indebted Poor Countries Initiative, HIBIC. According to the IMF, our performance to date has been strong and we have achieved much in a short space of time. We continue to raise domestic revenue, improve national budgeting processes, make our financial system more secure and transparent, while instilling fiscal discipline in our national operations. We are working closely, both bilaterally and multilaterally,
with all our key partners and stakeholders, including the Somali people and the international financial institutions, to secure debt cancellation for Somalia. Achieving this will allow Somalia to get access to valuable and much-needed concessionary resources that will complement our national domestic revenue mobilization to cover the cost of eradicating poverty, improving public services, including quality education and security, and taking effective actions to safeguard our future against the scourge of climate change. Alongside economic and fiscal reforms, our government has championed a zero-tolerance approach of corruption so that every dollar is spent on the public goods. If we are to eradicate poverty, we cannot afford to lose a cent to corruption. Accordingly, we must always ensure value for money in public expenditure and tackle corruption head-on. This is why I signed the historic anti-corruption bill last week, and my government is determined to deliver on its content for the people of Somalia. Mr. President, let me conclude by reiterating Somalia's strong support for galvanizing multilateral effort for poverty eradication, quality education, climate action in all its forms. In this globalized age of uncertainty, common threats and opportunities, we must all be in this together to achieve common progress and inclusive prosperity. Our global journey to sustainable development may be long, but every step we take together will be rewarded with a stronger society, a more equitable and connected world, and a community of nations is strengthening and empowering through this collaboration. I thank you, Mr. President, and I thank you all in this assembly. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al señor Presidente de la República Federal de Somalia por la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al jefe de Estado.